All right. It is a great honor and privilege to be speaking to one of the greatest boxers of all time, still a massive, massive star in the sweet science. And he returns to action finally. We haven't seen him in well over a year. He returns to action on April 9th on DAZN. He's going to Japan. The fight that was supposed to happen at the end of last year is going to happen. It's Triple G, Gennady Golovkin, the all-time great, the pride of Kazakhstan, going up against Ryota Murata, the 2012 Olympic gold medalist in his home country of Japan. Massive fight with massive stakes attached to it as well. First off, Triple G, how are you, my friend? Thank you so much for the time. Thank you. It feels so great. Okay, so a lot to discuss with you. First off, obviously there was a good reason for the postponement of this fight back in December due to COVID. But it was very close to the fight that it was postponed. How difficult was that for you? Because I know as a fighter, you are peaking at a certain time, everything's coming together, and then you have to take your foot off the gas. How difficult was that for you? Ну, мы понимаем, да, что бой был отложен по объективным обстоятельствам из-за ковида. Насколько это сложно было из-за того, что фактически этот перенос состоялся непосредственно перед самим боем? Сложно. Мы понимаем прекрасно, что нужно выходить на пиковую форму, а затем фактически давить на тормоз, да, каким-то образом, да, свою форму снижать. Все правильно было замечено, да, действительно. Подготовка уже длится и длится уже долгое время. И я, наверное, скажу так, что действительно я уже был на пике к декабрю. Потом речь зашла о феврале, я отлично подошел к февралю, тем более теперь это все перенеслось на апрель. Меня успокаивает то, что мы оба в такой ситуации, что это действительно проблема исходит не от нас, и как бы мы в одинаковой ситуации находимся. Как бы это один момент. Другой момент, ты думаешь, когда ты уже находишься на пике в декабре, ты бы уже мог отбоксировать. За тот период ты мог бы уже боксировать 2-3 раза. И вот это, немножко у тебя есть досада к этому. Indeed, you correctly pointed out that I've been in training for quite a while, and I peaked in December, and then the fight got postponed, and there were rumors of it taking place in February, so I peaked again in February. Now we're talking about April, and what calms me down is the fact that it's not our fault, and that the both fighters are in the same situation, in the same position. And on the other hand, I peaked, and it would be nice for me to get in the ring. It would be better if I had an opportunity, like to get in the ring 2 or 3 times during all that training. And this is something that's kind of upsetting. Just curious, after the cancellation, you didn't consider retiring, did you? Ну вот после того, как этот бой отменили, вы не планировали, да, завершить карьеру, правильно? Я не планировал, но в связи с такой обстановкой вообще, с теми условиями, что сейчас есть на рынке, то есть мне кажется, любое мое решение будет для меня верным. No, I did not have that idea. I did not think about finishing the career just yet. But if we look at the current situation of what's going on, I think any decision that I might make would be a correct decision. How do you feel about fighting him in his home country of Japan? Какие ощущения у вас от того, что вы выйдете на ринг против него у него на родине, в Японии? Ну, здесь даже говорить не то, что о его родине, в Японии. Сам оппонент, какого он класса, то есть он олимпийский чемпион, он действующий суперчемпион по версии WWE. Он звезда и легенда японского бокса, то есть своего народа, своей страны. Я знаю тех людей, кто организовывает этот вечер бокса, это просто лучше быть не может. И, то есть это все в совокупности заставляет не проигнорировать этот бой, поучаствовать. Я очень рад тому, что я смогу, что я один из тех, кто будет участвовать в этом событии.
Of course, I'm going to his home country of Japan, but what's more important is Murata is the opponent, and the fact that he is a former Olympic champion, that he is the current world champion holding the WBA title. He's the pride and the star of his country. And also, I know the organizers of this event. There's the best organizers any boxer can dream about. Everything will be top class, and I'm very excited to be part of this amazing event. Is it true that early on in his professional career, you guys actually sparred each other a few times, that he actually came to your training camp to help you prepare for fights? А правда ли, да, что на каком-то этапе его начала профессиональной карьеры он приезжал в ваш тренировочный лагерь, вы спарринговались, что действительно вы как-то даже тренировались вместе в какой-то момент? Да, это правда, мы вместе потренировались, но это действительно, это было давно. И как-то мы не то, что там полноценные спарринги делали. Нет, это было просто тренировочный процесс, то есть мы больше бегали как-то. Они приехали, мы больше познакомились, мы немножко побегали, мы немножко, знаете, как это, открытая тренировка, что-то в этом плане. Мы где-то встали в парах. Ну, там не было такого, что все принципиальный спарринг, как у боксеров, где там спарринг лучше, чем бой проходит. Такого не было. Там действительно я увидел, что у них сильная команда, что серьезно они к этому подходят. Там действительно уровень очень хороший. Это было, да. Yes, indeed, that take place. It's been quite a long time ago, and it was not like the pure sparring approach that he came to spar me. He came to be in the training camp. We ran together. We got in the ring together. It was more something like open training, I would say, and an opportunity for us to meet each other, to work together. And we also learned about his team. We learned that he has a very strong team. We learned about their approach, that they take everything very seriously, and the high level of their involvement in the training process. Despite the fact that that was a long time ago, is there anything that you remember from those training sessions that you think you can apply in this fight? Несмотря на то, что это было довольно-таки давно, что-то помните вы из тех совместных тренировок, что можно применить в предстоящем поединке? Прям так, что применять в этом поединке нет, а что я познал, что это действительно очень серьезный оппонент, что это очень высокий уровень боксерской IQ, это однозначно, что заставляет не расслабляться, а ответственно подойти к этому бою. I wouldn't say there are any things that I can just directly apply to the upcoming fight, but I learned as a result of those sessions that Murata is a very serious fighter with a very high boxing IQ, and it's a reminder to me that I should take it seriously, not to relax, not to slack down, and be extremely focused on the fight. To the best of your knowledge, Triple G, is it 100% fact that if you win this fight and Canelo wins his fight in May, that you will fight him in September? Is that an official fact, signed, sealed, and delivered? Вот стопроцентно уже есть гарантия, что если вы одержите победу в этом бою, если Канело в мае в своем бою одержит победу, то в сентябре вы встретитесь. Уже подписано такое соглашение, есть уже все договоренности, скажем так, на бумаге об этом. Ну, я уже не раз об этом говорил, хотел бы еще раз повторить. Давайте, еще рано об этом говорить. Давайте еще, наверное, все-таки до конца мая подождем, и там будет видно, то есть будет действительно тема и ситуация, стоит ли разговаривать об этом или не стоит.
Просто об этом еще рано говорить. Я не хочу прыгать через что-то, через кого-то. Mhm. I've answered this question quite a few times already. I believe it's premature to discuss it. Let's wait till the end of May, till we have a better picture, and then we'll have this as a topic for discussion. I don't want to jump the gun. I don't want to kind of like to pass the things that are still in front of me. I don't want to pass them behind me just yet. Let's do it step by step. That is fair. Could I ask though, before you call it a career, will it be disappointing to you if this third fight never happens? Is this a very important reason to stick around because you want to, right the wrongs of the last two fights? Для вашей карьеры очень важно ли, чтобы этот третий бой состоялся? Является ли это причиной того, что вы, скажем так, не уходите еще с ринга, что для вас это одно из таких обязательных условий, такая страница, которая должна быть вписана в вашу карьеру, прежде чем она завершится? Да нет, абсолютно нет. Я как бы даже советую так и не думать. Это совсем не так. Почему я в боксе? Потому что я чувствую себя еще хорошо. То есть я точно не отталкиваюсь ни от кого или от чьих-то советов. То есть как я себя чувствую, я так и нахожусь в боксе. Как только я себя почувствую, что-то меня будет не устраивать, да даже предложение, скажем, финансовой стороны, я просто-напросто закончу с этим совсем. It is absolutely not true, and my advice to you is not to regard this in this way. The fact that I'm in boxing is because I feel great. I feel that I'm able to continue and to demonstrate high performance. When something would not be up to my standards, or I will not be happy with the financial offers, for example, then I will think about finishing my career. But that thing that you just mentioned is absolutely not the reason I'm still in the ring. And just curious, obviously he did a lot of media recently, and he said that he would like this third fight because you have, as he put it, talked shit, a lot of shit, he said. And he says that it's personal between you two. Do you feel the same way? Is it personal for you to fight him? And do you feel like he has talked, quote unquote, shit about you? Ну вот он, да, как раз в средствах массовой информации недавно заявил, что вы всякую там чушь про него говорили, и он поэтому считает, что это вообще поединок личного характера. И у вас какое ощущение? Считаете ли вы, что это для вас тоже некое, скажем так, личное противостояние, потому что он всякую фигню говорит про вас? Абсолютно нет. То есть, давайте будем откровенны, да, друг перед другом. Если он считает, что я говорю про него какую-то ерунду, где он был раньше, то есть чего он ждет, вот эти вот 3 года прошло, да, 4 года, он выбирает кого себе, с кем боксировать. Если у него есть личное, то есть как он это говорит, если у него есть личное, где он был, чего он ждет, раз. Второе, если он считает, что я говорю про него какую-то чушь, я абсолютно так не считаю, что я про него говорю плохо. Во-первых, я в последнее время вообще про него не говорю ничего. Когда были те нюансы, те скандалы, связанные с его именем, то есть на это есть аргументы, на это есть доказательства всего, факты, аргументы, все дела. Почему он считает, что это чушь? Получается, весь мир говорит про него плохо. По крайней мере, то есть с моей стороны, и это выглядит очень некрасиво. Вот сейчас у него появилась возможность заговорить про этот бой или возможность дать интервью, и он начинает сейчас про это говорить. То есть это выглядит, наверное, сказать легко, некрасиво, это недостойно. Я к нему не испытываю никаких отвращений. Это его же дела. Использовал он чего-то, не использовал. Говорить про него плохо. Говорить про него я не говорю ничего такого. Он этого не заслуживает. Все, что тогда это было по факту, это были на это аргументы.
Что не так, я не пойму. Что ему не нравится? Mhm. I'll be honest with you. If he believes that something has been said and he believes that it's personal, where has he been all those years? Like 3 or 4 years already? If it's personal, what has been he has been waiting for? And secondly, I have not said anything bad. Whatever has been said was tied to the scandals of and he was the cause of those scandals. There are arguments, there is proof, and it's not me, the entire world. If he believes that like people talking shit, that's the entire world using the arguments, and everything can be proven. And to him, to start giving the interview right now and frame it in this way is kind of low, I would say. It's kind of mean. It's an indecent behavior, and I do not have any hate. I honestly don't talk about him at all, and he's not been in my focus currently for quite a while. Whatever has been said in the past was said in connection with the events that in fact did take place, and there are arguments you cannot I don't know, argue with. You cannot say that those were not true. Даже добавить те проблемы, которые он испытывал с тем же стриминговым дозоном, да, какие проблемы, подписанные контракты его на наш реванш. То есть где они все были? Где они? Они их не избегали, шли в суд, там что-то там всеми способами пытались избежать этого боя нашего. Сейчас начинают кричать, я не знаю. Ну, это... You know, and he had issues with the streaming service, with DAZN. There was a contract to our rematch, but they did everything to avoid it. They took it to court with the streaming service. And if they had wanted that fight, they would make efforts to make it happen. As simple as that. Немножко подло, как-то низко это все выглядит с этой стороны, то есть, ну, недостойно как-то всего. Yeah, and right now, all those just sordid remarks, it just looks mean. Are you happy with your relationship with DAZN? Вас ваши взаимоотношения с DAZN удовлетворяют? Я думаю, что это будет ясно после этого боя. То есть я смогу ответить на этот вопрос. I think I will be able to give you a better answer to that question after this fight. And just curious, why is that? Why only after the fight? А почему вот именно только после боя? Надо отбоксировать этот бой. Я хотел бы отбоксировать этот бой. We need to have this fight take place first. That's my desire. Okay, fair enough. I've been talking a lot about open scoring in boxing and how it would be beneficial to the fighters. We saw a very controversial fight recently between Catterall and Taylor. You see it, quite often that a fighter thinks he's up, and then all of a sudden, there's a controversial decision. Some might say, and I think you would agree, you have been affected by this as well. You think that you're winning a fight, and then you end up either losing or draw, etc. Would you be in favor of open scoring? In other words, knowing after every round or perhaps after every 3 or 4 rounds where you stand so that there are no surprises at the end of the fight? Сейчас ведутся разговоры об открытом судействе, скажем так, о разглашении промежуточных результатов раундов. И, безусловно, это все связано с некоторыми спорными боями, которые происходили в последнее время. Вот Конор и Тейлор, в частности, да, вот когда боксер ощущает, что он вроде бы как бы впереди, а потом звучит какое-то странное, на его взгляд, решение о том, что это там ничья или, может быть, поражение. И
и у вас были подобные ситуации. На ваш взгляд, вот вы выступаете за то, чтобы оглашались результаты промежуточного подсчета, скажем, там после каждого раунда или после каждых там 3-4 раундов, например, чтобы не было каких-то таких вот прям сюрпризов? Об этом надо думать, об этом надо смотреть. Я однозначно об этом не думал, чтобы отвечать полноценно на этот вопрос. То есть ничего нового здесь и нету, если этот вид спорта, то есть он не такой чистый, как показывает история, да, как показывает опыт. Ну, ничего здесь удивительного нету. А чтобы что-то исправить, для этого надо применить очень много сил и очень много что поменять. Так что надо думать об вот таких вопросах. I believe that this issue requires very careful, in-depth consideration, and I have not done that just yet, so I'm not prepared to comment on that. Of course, it's not new, this idea, and the fact that the scoring is not immaculate leads to certain ideas in terms of changing the current approach. But in order to change it, we should understand that it's a tremendous effort that needs to be done in order to make any changes. Fair enough. I'd be remiss if I don't ask you about Andre Ward. You guys were going back and forth on Twitter. Can I ask for your side of the story? He said that after 5 minutes, you turned down a fight. I believe you responded in saying that he only said he would fight you after you had your fight against Lemieux already signed, sealed, and delivered. Was it ever close to happening? Did you ever turn down a fight against Andre Ward? Вот по поводу вашего обмена сообщениями с Эндрю Уордом, он там заявил, что у него фактически было подписано с вами соглашение о поединке после вашего боя с Лемье. И действительно ли это так? Там что-то у вас, да, где-то через несколько минут обменов, да, все перешло вот в такие вот, скажем так, чуть ли не обвинения, да? Нет, я его просто поздравил с днем рождения, это, во-первых. Во-вторых, если он хочет разговаривать на эти темы, если он хочет вообще поднимать, не то, что он, а вообще, если это интересно, поговорите с менеджерами, с промоутерами, то есть у них же есть все соглашения, у них же есть все подписанные бумаги, они вам более детально про это расскажут. Я ничего не испытываю к Андре Уорду, замечательный боксер, но как это все преподносится в одну сторону, по крайней мере, это не объективно. I honestly just said happy birthday to Andrew Ward. And if we're talking about any like professional sides, about some fights that should have taken place or something has been signed and sealed, like you say, talk to the managers, talk to the promoters. They have all the paperwork. They have better understanding of the situation. I have nothing against Andrew Ward. Don't get me wrong. He's an excellent fighter. But this is not a discussion for the Twitter. This is something that needs to be dealt by, professional managers that represent That was us. you tweeting, right? I saw. I mean, it was from your account, and you were refuting what he said, right? He said that you turned it down in 5 minutes, and you replied that you had the Lemieux fight. That was you, correct? Но это же вот вы сами писали в своем аккаунте, да, когда вот вы подтвердили то, что он сказал, что он сказал, что вы за 5 минут фактически там отказались от боя, а вы сказали, так у меня же был бой с Лемье. Это вы писали сами или? Это же мой аккаунт. Yeah, it's my account, yes. Okay, so you obviously disagree with his version of the facts, his facts. То есть вы не согласны с той версией фактов, которые он излагает, в том виде, в каком он их излагает? Как он излагает в одну сторону, что он где-то пытается меня обвинить в том, что этого не случилось, однозначно это не так. Yes, his version and his one-sided approach, trying to blame me as the only reason for that not taking place, is incorrect. Okay. 2 last questions, and thank you very much for the time. I appreciate it. I saw a picture on your Instagram
where you were calling yourself a hockey dad. I think you were watching your one of your children playing hockey. Do you enjoy now getting a chance to see your kids play, other sports, and now you're just the spectator? And do they have any interest in going down the same path as you and becoming a boxer? По поводу вашей фотографии в Инстаграме, что вы папа хоккеиста, да, что вы были на трибунах, следили за выступлением вашего, да, сына. Получаете удовольствие от того, что как бы вы являетесь зрителем, скажем так, на другом спортивном мероприятии? Или у вас все-таки есть какие-то, скажем, там, пожелания, чтобы дети пошли по вашей стезе, тоже стали боксерами? Нет, конечно, я, конечно, испытываю большое удовольствие, наслаждение от того, что глядя, когда мои дети занимаются спортом, и у них что-то получается. Но это давайте, каждый родитель, кем бы он бы ни являлся, я думаю, если он адекватный человек, каждый родитель испытывает уйму наслаждения, уйму удовольствия, глядя на то, как его ребенок играет, будто это дочь, либо сын, играет какой-то вид спорта. Это же настоящее счастье, эмоции, это очень много для родителя. Of course, I thoroughly enjoy the fact that my son is playing a sport, and it is a pleasure for any parent to see their children succeed in something. It is a source of satisfaction, of pure enjoyment and happiness, something that basically makes your day when you are present at the events where your children participate. Do your kids want to become a boxer as well? Кто-то из детей хочет стать боксером? Я не разговаривал с ними, глядя на них, я думаю, нет. We have not talked about that, but just by looking at them, I would say no. Okay. Are you an MMA fan? Do you like mixed martial arts? Смотрите смешанные единоборства? ММА интересует вас? Очень часто, да. Конечно, интересует. I watch it quite often, yes. Who are some of your favorite fighters? Кто вам нравится больше других? Коммерческая сторона. Дана Уайт за это должен заплатить. Я скажу, No. Yeah, we're going into the business side of you. Dana White will have to pay me for that. Okay, fair enough. I was just curious. I don't know if you've noticed, you've been doing great things in boxing for a long time, representing Kazakhstan, but there's now an influx of Kazakh fighters coming to MMA. There's a fighter named Shavkat Rakhmanov, another one, Rafael Fiziev. Are you aware of them? Because they're doing very well. And I was just wondering if you knew of those fighters and how well, they're representing Kazakhstan in mixed martial arts. Вы, естественно, представляете Казахстан, и вы видите, что сейчас появились бойцы в смешанных единоборствах из Казахстана, Шавхат Рахманов, Рафаэл Фазиев. Вы знакомы с этими бойцами? Что вы думаете по этому поводу? Я не знаком лично, но я однозначно уверен в том, что благодаря ММА, благодаря этим людям, которые это все организовывают, у этих ребят появится возможность прославиться, заработать, то есть состояться как спортсменами, представить свою страну. То есть много моментов здесь. И я думаю, это очень хорошо вообще для спорта, для любого, в частности для ММА. А большинство я рад, что у ребят есть такая возможность состояться. I don't know those fighters personally, but I'm honestly very happy for them. This is an opportunity for them to become famous, to earn money, to build their professional career. And it's great that MMA allows them to follow their dream, to pursue their career. I'm very happy. And of course, they putting Kazakhstan on the map by their performances, and this is also commendable. Okay, one last one, I promise.
can I just ask your thoughts on Jake Paul? Are you a fan of what he's doing for boxing? Вот один вопрос, да, по поводу Джейка Пола. Вообще, вот вам нравится то, что он делает для бокса? Если честно, вообще не знаю, кто он такой. Я вообще не знаю. Мне многие говорят, вот Джек Пол там будет, ну, то есть, ну, дети говорят, там не будет. Я настолько стар, видать, уже, настолько неактуальный, что, извините, со мной за него точно не стоит разговаривать. I apologize, but I don't know much about Jack Paul. I heard about him from my kids that he does something, but I don't know. Maybe I'm too old. Maybe I'm, don't know, from a previous generation. But he's not somebody that you can discuss with me and get any meaningful answers. I'm sorry. We're the same And age. So I don't know if you're saying I'm old too, but I know who Jake Paul is. So I don't believe you really that you're too old. You're a young guy. You're a young man. 39 is not old, my friend. Да, вот вы говорите, да, что вы уже не в том возрасте. Знаете, мне тоже 39, а я-то знаю, кто такой Джейк Пол. Так что вот, да, не прикрывайтесь возрастом. Вы молоды, да, так что, да, здесь уже... Хорошо, я понял. Я понял ваш упрек в мой адрес. Окей, I got you. I got you. Fair enough. What an honor it is to speak to you. Thank you for the time. I appreciate it. Good luck to you. April 9th in Japan on DAZN. Huge fight, huge opportunity. And it's great to see you back in action. We missed you this past year. So I wish you the very best in training, the best to your family, and the best on April 9th. Thank you so much, my friend. Thank you so much for watching this episode of the Ariel Helwani Show. If you want to check out some of our old episodes, or if you want to stay up to date with all the great things that we are doing here, please do like and subscribe to this here page. Trust me, some really cool things are coming up.